Hi, hello, it's me, Vicki, here to teach you English. Vamos a aprender un poco de inglés. I hope you're all well. Espero que todos estéis bien. Today we're going to look at a translation, okay? Vamos a mirar una traducción. Y voy a poner la traducción en español en la descripción. Por caso que si no tengas el libro. Pero todo lo de mis vídeos está en el libro Romper la Barrera del idioma inglés nivel 1. Si tienes el libro, hoy estamos en página 111. Si no tienes el libro, da igual, puedes seguir el tutorial con la descripción. Voy a ponerlo en la descripción. Y si quieres comprar el libro, lo puedes comprar en cualquier sitio de Amazon. ¿Ok? Vale. So, Romper la Barrera del idioma inglés nivel 1 por Vicki. Y este libro todo es con explicaciones en español y también las respuestas están incluidas. Ok, so vamos a ver. Vamos a página 111 y vamos a practicar algunos verbos que hemos aprendido durante los vídeos. Verbos que en español son diptóngos, pero en inglés no tenemos diptóngos. Pero de todas formas, estos verbos son muy comunes, muy usados. Entonces, están importantes a aprender. So, yo voy a leer el inglés de esta traducción. En la descripción voy a poner el español para que tú puedas ver qué es la traducción. También lo pongo en inglés para que puedas seguirlo, practicar la pronunciación. Ok, so, en el libro, la primera cosa que siempre tienes que hacer con una traducción, y lo recomiendo con cualquier traducción, por ejemplo, si estás leyendo una revista, un periódico, algún texto en inglés, es bueno primero identificar los verbos. Si identificas los verbos primero, siempre el resto, es que hacer una traducción en cualquier idioma es como un puzzle, ¿sabes? Un puzzle que identificas los verbos y la persona y intentas hacer sentido. Con tiempo, cuando sepas más inglés, que eso no sería necesario, pero en el principio siempre lo recomiendo a todos mis estudiantes. Okay, so I will read. Lo leeré en inglés, ¿vale? Pedro Martínez is a mechanic and he lives in Alicante. I don't remember exactly where, but I remember that his house is near to the beach. Every Friday, he goes to the bar and he orders a menú del día. Eso es difícil traducir en inglés. Menú del día, a menu of the day, let's say. So he orders a menu of the day that the waiter serves on the terrace. Quería decir que un menú del día que es muy particular. España, no sé si en Sudamérica lo hacen en los restaurantes. En Inglaterra no, más o menos no tienen, entonces es difícil traducirlo, pero menu of the day sirve.
Okay, he returns to his house or home. He returns home or he returns to his house after lunch at 5 o'clock. And at 8 o'clock, his girlfriend Carmen arrives. They think about their future and they count the money that they have to buy a house. The house that they want costs €130,000. They have 100,000 and they need more. They do not sleep or they don't sleep. So puedes decir they do not sleep or con contracción they don't sleep at night because they think about how they can get enough money to buy the house. After dinner, Pedro washes the pots. Now, yeah, eso es como lo decimos en inglés. To wash, también hay dos formas. Pedro washes up or Pedro washes the pots. Esas son las dos formas de decir to wash, lavar los platos, okay? So after dinner, Pedro washes the pots or washes up to wash up and Carmen starts to read the newspaper. They both understand that to get the money for the house, they can't go out in the evening. So again, with can't, puede ser can't con contracción o cannot. Okay, la forma entera o con contracción can't. Okay, so that is the translation. Eso es la traducción. Vamos a mirar las preguntas que también voy a poner en la descripción de este video, pero y también voy a decir en español. So, number 1. ¿Qué hace Pedro? So that is, what does Pedro do? What does Pedro do? And the answer, la respuesta, Pedro Martínez is a mechanic. Number 2, donde vive? Where does he live? He lives in Alicante. Number 3, recuerdo exactamente donde está su casa. Do I remember exactly where his house is? And the answer, no, I don't remember. Number 4, ¿a dónde va cada viernes? Where does he go every Friday? And the answer, every Friday he goes to the bar. Number 5, ¿qué pide? What does he order? And the answer, he always orders, what does he order? He orders a menu of the day, and yeah, that's it. He orders a menu of the day. Number 6, ¿dónde sirve el camarero la comida? Where does the waiter serve the food, or the lunch, or the meal? And the answer, the waiter serves the food
on the terrace. Number 7. ¿A qué hora vuelve a su casa? What time does he return home? He returns home at 5 o'clock. Number 8. ¿A qué hora llega su novia Carmen? What time does his girlfriend Carmen arrive? And the answer, his girlfriend Carmen arrives at 8 o'clock. Oh, number 9. ¿En qué piensan? What do they think about? And the answer, they think about their future. And number 10. ¿Qué cuentan? What do they count? And the answer, they count the money that they have to buy a house. Number 11. ¿Cuánto cuesta la casa que quieren? How much does the house that they want cost? And the answer, the house costs 130,000 euros. Number 12, ¿cuánto tienen? How much do they have? And the answer, they have 100,000 euros. Number 13, ¿por qué no pueden dormir por la noche? Why can't they sleep at night? So, why can't they sleep at night? And the answer, they can't sleep at night because they think about how they can get enough money to buy the house. Number 14. ¿Qué hace Pedro después de cenar? What does Pedro do after dinner? And Pedro, after dinner, Pedro washes up or washes the pots. Number 15. ¿Qué hace Carmen? What does Carmen do? What does Carmen do? Carmen starts to read the paper or the newspaper. En inglés a veces decimos the paper or the newspaper. Y número 16. ¿Qué comprenden los dos? What do they both understand? And the answer, they both understand that to get the money for the house, they can't or cannot go out in the evenings. Okay, so es buena idea practicar leer en voz alta la traducción. Practica tu pronunciación. Puedes tocar el video, claro, escuchar mi pronunciación, después repetir, practicar. Sí, la pronunciación, bueno, todo es cosa de practicar, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. So, acuérdate que si quieres comprar el libro, que creo que es más o menos 14 euros en Amazon, y es muy bueno, tiene toda la información y las respuestas, pero también cuando estás haciendo el libro, si tienes alguna duda, me puedes escribir email para preguntar, y todos mis datos de contacto están ahí en la descripción también. Vale, ya está. También, otra cosa, que también hago clases de Zoom, si te interesa clases particulares. Vale, ok, muchas gracias. Many thanks. I will see you
in the next video. Thank you.